PNR lah. Ya, PNR concentrating on the 5 mandatory items. Ya. So kita akan, saya akan tunjukkan pada cikgu semua beberapa contoh exercise of building a PNR lah. Okay, so menggunakan maklumat yang kita dah belajar tadi. Okay, so you remember, so in order to you to create a PNR, you have to have the 5 mandatory items, PRINT tadi kan. So of course, the sequence of entering or build a PNR selalunya mestilah kena ada itinerary dahulu. So the first step is I have to get to do an availability display lah, availability display. Okay, so kali ni kita try book pergi mana? Let's say kita buat dalam Malaysia je lah dalam Malaysia sebab kalau pergi international pun is not available kan sekarang ni kan, COVID ni. Jadi saya akan buat bulan depan bulan depan, let's say on the 20th of ni berapa? Julai katakan 20th of May 20th of May, Kuala Lumpur, let's say to Alustar. Okay, Kuala Lumpur to Alustar on flight MH. So what is the entry to specify MH? Display kan? Display. MH. Okay, so I put enter. Okay, so this is on the 20th of May, Kuala Lumpur to Alustar, on flight MH, and then saya buat lagi satu availability. Okay, katakan ni ada dua options on the 20th of May is on Friday. Let's say the passenger wishes you to book the earliest flight available. So you akan ada dua options kat sini, so you boleh beri khidmat kepada pelanggan you beritahu the flight yang paling awal adalah jam 7 pagi kan, the next flight is at 1 o'clock in the afternoon. So katakan dia nak the first flight of the day, so you katakan book on economy, let's say class K, contoh K class K class jadi you nak buat booking Kuala Lumpur to Alustar, the first segment pada on K class tapi tak apa sebab kita nak so what is the booking entry kalau nak buat tu cikgu, can you tell me so I can type the entry? N followed by the number of seat. One. Okay, katalah kita nak masuk nanti kejap lagi 3 orang. N3 followed by K. Okay, book yang Y lah, Y class lah senang. K class lepas kita tak buka lagi dia punya restriction of usage katalah kita book just the normal Y class of service. So you book Y berapa? Line number kan? Line number 1. So you press enter. Okay, can you see in the screen now? At the left hand side, display. This is your itinerary field that has been created. Kuala Lumpur Alustar, on the 20th of May on booking classes on economy class, ni, So sekarang katakan saya nak buat dia punya return sector, So saya buat satu lagi availability. Let's say saya balik pada 22 hari bulan. 22 hari bulan Mei, Alustar ke Kuala Lumpur. I want to ask the system to show only flight on MH. Enter. Okay, so on the 22nd of May is on Sunday. There are two options. Let's say passenger tu wishes to travel the later flight. So there are only two options. So dia tak nak pagi. So maksudnya yang flight yang kedua tu lah pukul 2.30 petang. So katakan passenger tu bersetuju, you nak book 3 seat juga on economy class, line number 2. So the entry would be, cikgu? N3 Y1 Y2. Y2. Lain berapa?
line number 2 yang pertama sikit. Okay ya, so you press enter. Okay, so the itinerary has been created. Okay, so now after you have insert berjaya ni, kat sini sebenarnya kan, ni interaktif kan, biru kan, you tahu kan. Jadi you boleh je klik kat sini. Kat sini tak payah klik, dia terus keluar. Tapi dekat sini, saya letak cursor kat sini, dia suruh click to view. Katakan kita nak dapatkan information, you can just, okay, I try to click here. So bila saya klik kat sini, dia akan keluar maklumat apa Alustar tu dekat mana. So Alustar, Sultan Abdul Halim Airport di Alustar. Okay, ni HS, apa maksud ni? Have sold, maksudnya you have booked, sold. Dah masuk, dah buat booking dalam sistem 3 seats, have sold, HS for have sold, 3 seats. Okay, and then kalau saya tekan ni, you nak tengok the flight service info. Okay, saya klik kat sini. Kita tengok, ini adalah dia punya untuk flight MH1204 ni, apa maklumat yang dikeluarkan untuk this particular flight Kuala Lumpur to Alustar using the 738 aircraft Boeing. There are meals served on board. Okay, it's a non-smoking flight. It will take 1 hour Kuala Lumpur to Alustar. It will depart from Kuala Lumpur Terminal M. Okay, total flying time calculated. Ini yang kita dah buat kelas malam, kita calculate secara manual, but the automated calculation dia akan tulislah 1 jam lebih kurang. Yeah. So you book on economy class. This is the apa ni? Weight dia akan tengok sistem weight ya, weight. Bukan baggage. Economy kita tak boleh bawa 60 kilo. Bukan, ni weight lah calculator. Ni. Saya tak pastilah. Climate and Travel Group Corp. This is not your baggage allowance this is a person premium. Premium. Maybe this is the calculated yang dibenarkan HAD untuk baggage. Nanti kita tengok balik apa dia punya. Is it true? Is this the baggage allowance? Cannot be economy class 63 kilo. Selalunya is 20 kilo. But here it says premium. Ya, memang you book Y class ni adalah yang paling termahal dalam kategori class of service ya. Okey, tak apa. Saya tutup dulu. But these are the, okay, what is E here? E here is the ticketing arrangement. Okay, kita klik kat sini. So, this is the validating interline electronic ticketing table. Maksudnya what it is here in the system, so it can be electronic ticketed. Boleh terus issue ticket ya terhadap sektor ini ya menggunakan sistem ya. So okay, indicator Y not mandatory. Okay, you punya validating area is on MH ya, you put on MH. Okay, itu saja maklumat dia. Okay, so saya boleh proceed ya. So ini adalah retrieve information untuk to ask the system to display all the information ya. Ini display all PNR, all data. Tapi sebab kita tak masuk lagi semua lagi yang balance 4 tu, so terhad pada yang itinerary je lah yang kita preview. R for receive from tadi kan. Tapi kita belum masuk lagi receive from, so dia tak boleh paparkan. Ini passive information. So kita pun belum masuk lagi data sebab kita baru buat the first itinerary field, the first entry field. Okay, so sekarang selepas saya dah ada itinerary, kita nak masukkan nama ya. Let's say kita nak masukkan satu nama children and then satu nama adult and then satu nama travelling together in the system saja nak practice kan kat you Okay. So you boleh sambil-sambil itu you boleh buka dekat nota lah. Nota yang saya dah letak the first case tu. To enter the name into the system. Saya pun name field. Okay, so the entry to enter name into system. Okay, masukkan nama saya lah, the first name So how and dot the identifier followed by my name. Malays use the first name first, Maslina/Matza, and then my title, Madam. Okay, satu nama. Betul tak entry dia betul? So enter. Okay, so you nampak tanda display sign here, that means this information has been entered into system. Okay, masukkan lagi satu nama. Sekarang ni kita nak masukkan nama child. Macam mana masuk nama child tadi? Ingat? Katakan child, anak saya.
Okay, anak saya. So saya masukkan nama anak saya. Mia Batisha. Okay. Nama ayah dia. Then Miss. Okay. Nak masukkan sekali dengan umur dia. Display P dia 9 tahun. So apa dia? Macam mana nak masuk? Display P C umur. P dan umur 09. It's always in 2 digit ya. Walaupun dia umur 9, so tulis 09. Okay, alright. So I can enter. Okay, dah masuk nama dia dalam sistem. You can see also in the blank file apa ni kolom di sebelah kiri tu nama passengers tu, and then another one So make sure if you book 3 seats, the name, number and the seat must equal. Maksudnya tak boleh ada 2 nama tapi you book 3 seats. Bila you nak end reservation memang tak boleh end. So kena equalkan nama dengan the number of seats Kecuali infant memang kalau you book 2 seats tapi ada nama 3, satu nama tu infant, tak apa. Sebab infant dia tak duduk seat dia sendiri kan, dia duduk atas pangkuan ibu dia ataupun dia duduk di atas baby bassinet yang dicangkupkan dekat. Selalunya ibu yang carry with the infant, dia akan letakkan row yang paling depan sekali. Yang ada dinding aircraft tu, dia akan cangkupkan bassinet tu dekat situ for infant. So infant does not require a seat of their own. They will sit on the mother's lap, or kalau you request baby bassinet, dia akan duduk dekat row depan. This bassinet akan dicangkuk kat dinding terbang tu lah. Bukan dinding, dia punya board tu lah untuk baby tu tidur dan sebagainya. Kalau ibu dia tak request bassinet, jadi all the while baby tu akan duduk di pangku ibu dia ataupun pangku guardian yang membawa baby tu sebut lah. Okay, so now the next one, saya tak boleh buat name field 2 kan, saya kena masuk nama single sebab kalau saya letak 2 orang, same surname dah jadi 4 passenger, betul? 4 passenger, seat 3 tak equal, jadi saya masukkan satu lagi nama. Okay, let's say now I masukkan nama lelaki satu and nama Mak Saleh lah. Okay, nama Mak Saleh lah, surname first. So I masukkan siapa? Beckham. Pemain bola sepak tu David. Bukan dah main bola sepak kan dia. Sekarang jadi apa? David Mister. Okay. Right, enter. Alright, so now I have 3 names in the PNR. Okay, so this is interactive. Is it interactive? Green? Okay, so I have inserted the name. Then let's say I want to do the modification to a name. So sekarang kita dah belajar juga kan, ada you tersilap. Nama ayah saya tu salah agent tu. Macam mana you nak tukarkan nama? How to change a name in the system? Change display. Name number in the PNR. So okay, I can actually click here all data. No data field, so belum lagi okay, ini adalah kalau ada receive from and passenger information. Okay, so now let's do the modification to the name entry. So it's actually at name number 1 kan, Mazlina ni name number 1. So I want to do the modification to the name, so I should type as n dot name number, n dot followed by passenger name number 1, and then I type the change key followed by the correct name. Okay, let's say my father's name is salah. So saya type dulu Mazlina slash and then my father's name Muhammad dah kunun. Muhammad Zat macam tu. Okay, madam. And I press the enter key. See, the changes is being made in your PNR. Ini adalah PNR you lah. Yang sebelah kiri ni PNR punya format is how it's being displayed in the system. Your PNR. Okay, so after I have done on the name, then I want to insert, the next field will be the phone number. Okay, so phone number. How to insert phone in the system? The first number should be the agent's contact kan? Jadi letakkanlah P followed by the location of travel agency is in Kuala Lumpur, followed by P, the symbol to indicate that is a travel agent contact number, followed by display.
and then followed by the name of the travel agent. Let's say Ceria Selalu. The name of the travel agent, Ceria Selalu. And then followed by the agent's contact number lah, 03-98707 untuk. Okay, and then who is the contact person at that travel agent? Siti untuk, yeah. So I can put an enter. Oh, tak betul. Apa yang tak betul dia? P dot. Yes, see? P dot. So pandai. Okay. And dot. Ini tadi diam je you all. Tu pasal saya dah salah type tu. P dot It's P dot? Saya tak P dot ya, P dot N pula. P dot. Yes, P dot KUL. And then followed by T display. And then followed by the name Ceria Selalu. And then followed by the number. Let's see. Okay, and then the name of the agent contact to CP. The name of the person in that particular travel agent. Betul dah ni PT ni, okay. So it is being entered. So you can see a phone field has been created, P ni. Kalau you klik dekat sini, dia akan keluarlah phone number tu, agent contact kat situ. Okay, so the next phone number is of course pertaining to your passenger. Let's say I put in my handphone number. So the entry would be P dot. Okay, P dot followed by apa? Handphone PM kan? Mobile. Yes, and display, let's say my phone number 31K8660 and then my name, Mazlina. Okay, so I put enter there. Oh, check format lagi. Apa yang salah ni? P dot M display. Why is it, the format is not right? P dot. Salah? Kenapa salah? P dot M. Name first, number first. Is it we should put the our name first or the number first? Okay, cuba letak Mazlina. Okay. Ya, mungkin dia tak boleh baca saya Mazlina followed by the phone number. 931. Okay, alright. Or should put passenger 1, passenger 2. Passenger 1, passenger 2. M dot tu. M tu itu indicate phone number, mobile phone number. Phone travel agent tu madam, doktor Ataupun kita letak home dulu house dulu try Location. phone number. Betul? Betul. Let's say ni and then saya kena saya kena ni kot. Patutnya tak ada masalah. Dah try je Selepas your display sign kena ada space. Okay, letak number saya satu. P.M display space. Boleh pula Puan, saya rasa kena display key kot. Tutup dengan display key. Tutup dengan? Display key dengan star. Oh, I should end the display sign dekat belakang. Yep. Tak, dia tak wajibkan kita ni. Kenapa? Cuba saya cuba .m display. And then tutup balik display So saya sengkang macam tadi 01931 and then display. Display key. Hello. Tak nama. Saya tak nama. Nama dulu lepas tu display key.
Nama and then display kat sebelah dia. Tak. Puan. Nombor phone dulu. Lepas tu nama. Okay, kata and then display. Tahu? Apa? Tak boleh lah. Masuk mobile dia macam tak recognize M tu mobile. Kasi tengok dalam nota ni huruf M mobile tak ada pun. Dalam nota ni dia ada THBANTE. Oh, nota saya ada M. Mobile. M for mobile. Oh, you punya Kena version letak ada location mobile. Puan. Tak apa. So tak payah, tak payah masuk mobile lah. Okay. So maksudnya sebab saya punya ni, you punya tak ada, dia tulis M kat situ yang saya edarkan tu. Dia ada home business kat Yang dekat nota ni tak ada pun. Tapi ada number contact kan? Telefon ada Itu no number contact. bagi masuk letak N. Z tu non-contact. Because my notes untuk phone field dia ada M kat situ untuk indicate a mobile number. Mungkin dia tak boleh capture kat sini. Because your nota tak ada ya. So saya bagi yang version mana yang nota you tu. Sebab anyway, okay tak apa. So ini nanti saya try tengok nanti kejap lagi during the break ke apa. Later on, I will see through why is it not working But for it is, you can check your phone number contact inserted in the phone data access ni. So you boleh klik kat sini. So kita dah masuk 2 nombor lah. Kan? Satu is the phone contact for travel agent. It's always the first contact and then the second one is the business contact. Sue kat situ. Maksudnya kata Sue mungkin dia adalah secretary ke apa ke, tak. As long as you contact Sue to get information for these passengers. As long as she is able to assist Okay, so that would be the phone contact and then the third field tadi kita nak masukkan ticket time limit. Ticket time limit. So ticket time limit, how to enter the deadline into system. Okay, since my flight is in May next year, kan? May next year. Jadi saya masukkanlah katakan bulan 4 pun next year pun boleh kan, kita boleh katakan hold this reservation. So the entry to insert deadline is t.taw let's say 22nd 20 hari bulan Mei kan, so it's 20th April. So that's my deadline. As of katakan nak specify pada pukul 6 petang contoh so I can press the enter key. So that information is being ticketed. So when you insert this information, a ticketing deadline punya field has been created here, see? So if I click this button, so dia dah appear kat sini, ticketing deadline is as of 20th April as of 1800 hours. Okay, so that's the ticketing deadline. And then of course, remember you need to put the last the mandatory field, which is the receive from. Receive from. So to enter receive from, the entry will be R.. So siapa yang telefon you dekat travel agent yang ask you to make a booking. Let's say Sue tadi, the contact person Sue, yang telefon. And then Sue, kalau maknanya seorang sajalah nama. Tapi kalau dulu the saver dia akan letak nama 2 orang. Nama depan adalah orang pemanggil, nama belakang adalah orang yang pembuat booking ni dekat travel agent. So tak apa, tapi since according to the notes, you just put in the person that contact you and ask you to do the booking. So you put Sue because the Sue is the name that appear in the phone field tadi kan. Okay, so R.Sue is the person that call you up and ask you to make the booking. So I put Sue's name, enter, so a receive from information is being created here. So when I click this button, so receive from is Sue. Okay, jadi kalau you nak tengok the whole PNR, you can click at all ni. Jadi ni adalah keseluruhan PNR that you have created. So by right, if I type ER, dan dia akan end this reservation and the booking reference akan dijana. So now I have created booking for 3 passengers and this is the segment or itinerary. Kuala Lumpur Alustar 3 seats and then return trip dia Alustar Kuala Lumpur also 3 seats for these passengers.
And then I have inserted the phone field. The contact person of this for this passenger is Miss Su. Business number is given. And then the deadline to issue a ticket is as pada 20 April as of 18 hours. Selepas hari ini, booking ini akan di-cancel, automatically cancel jika tidak di-ticketed. And then this information is received from Su. Su is the one who give all the information relating to the passenger. Okay, so that would be all the 5 mandatory fields has been inserted lah. So after this, kalau you tekan ER, then the reference number will be generated. Tapi saya tak akan buat ER lah kan, saya akan ignore selepas ini. Okay, so that is to show you on one example of booking which is made lah using the system. Okay, you have any questions so far that you want to ask? Doktor, nama yang Saya tekan passenger information ni, nak tengok apa yang dia keluar. No passenger. Okay. Ini nanti petang nanti kalau kita buat other fields, maknanya kita ada buat request tu sebagainya kan. Kan ini akan keluar dekat passenger information lah. Maksudnya katakan you buat diabetic meal, child meal. Nanti later petang nanti saya akan buat the optional fields ya. So itu maklumat lain nanti kalau you tekan ni dia akan keluar all maklumat lain berkaitan dengan passenger yang you dah buat. Ya, tadi apa tadi? Doktor, receive from tu pakai nama samaran saja macam Nina gitu kah, perlu nama betul juga? Tak kisah kalau dia bagi nama betul, baguslah. Tapi as long as Su tu is orang yang, sebab Su tu dia bagi nama dia, kata dia identify nama dia Su. So bila you call phone number tu, you cakap, bila saya cakap dengan Su, kalau kata, ya saya Su, you cakap dengan dia, tak apa. Not necessary, sebab dia bukannya passenger, penumpang. Kalau penumpang kena validkan dengan IC bila dia nak masuk boarding pass, nak print, nak masuk ke dalam penerbangan, nak kena ada nama yang betul ikut IC. Tapi pemberi maklumat, you tak payah dapatkan nama actual dia. As long as she or he is able, when you contact dia dan sebagainya, in the future, sebab takut ada cases that flight cancellation changes tu semua tu, you ada orang untuk you hubungi dan boleh inform balik pada passenger. Kalau orang phone number tu phone number passenger sendiri, kalau his phone number or phone number, tak apa, tak ada masalah lah. Tapi as long as this, saya kata contoh mungkin dia adalah secretary kepada, mungkin Mazlina ni bos pada Su ni. Su ni mungkin secretary dia, okay Su tolong buat tempahan untuk saya, untuk anak-beranak saya ni pergi Alostar. Jadi Su lah yang telefon kat travel agent and ask you to booking. So as long as mungkin in the future, contoh 2-3 hari ke lepas tu Su you nak telefon balik Su nak beritahu ada perubahan, flight ni cancel ke apa ke, you boleh hubungi Su sebab Su is the one who give you the contact number and contact you at the travel agent and ask you to make the booking. Okay, doktor. Okay, alright. Any other questions that you want to ask pertaining to the mandatory fields of MIARA? So today's morning session we have covered the mandatory fields lah. So nanti sesi petang nanti, sesi petang ni ada 2 subtopik lah yang saya nak cover, which is the remaining, the optional fields, SSR dan sebagainya, dan juga saya akan masuk fare. Fare maksudnya nak tengok apakah harga tambang-tambang untuk certain ni dan macam mana nak masukkan fare ke dalam PNR yang you have created. Okay? Doktor, Any other questions? Yes? contohlah kan sudah confirm booking semua, lepas tu tiba-tiba passenger call dia mau tukar tarikh ke ataupun any information regarding on Boleh? the booking. You retrieve balik booking tu, maksudnya selepas ni you boleh end reservation. You retrieve balik booking tu, you buatlah, you pergilah dekat itinerary tu. Kalau kata dia tukar tarikh, you still can do the itinerary cancellation ke ataupun modification kan, as long as it does not falls dia belum lagi, you belum lagi issue tiket dia belum pass the deadline tadi. Faham tak? You ada deadline tadi kan? Doktor, contohlah kan macam hari ni 5 Ogos, dia book 1 September punya flight. So berapa hari sebelum dia flight tu boleh amend benda tu? According to your deadline of ticket tu. Selagi dia punya reservation tu is being held in the system, dia takkan cancelkan. Selagi tarikh yang you letakkan dalam ticket time limit tu, that is the tarikh untuk monitor your
your ni untuk semua pengesahan telah dibuat. Maksudnya dia dapat pembayaran dah apa, dah you dah issue tiket dah, dia siap-siap contoh pada tarikh itu. Jika berlepas tarikh itu, sistem akan cancelkan reservation. Okay, thank you. Okay, any other question? Tidak rasanya doktor. Okay Okay, so far okay Alright. Okay, so kalau tak ada, then I think that's about it lah for the morning session.